నేనైతే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఒక సినిమా మనం రాసేటప్పుడు కానీ ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అన్నాలా దట్ మూమెంట్ ఏదో ఒకటి చూసి వాట్ వాస్ దట్ క్లిక్ పాయింట్ ఫర్ యూ టు లైక్ for this entire vision to take place? There's always that one thing, ఏదో ఒకటి చూడడం. The eureka moment, yes. I think when they announced lockdown in India, a lot of factors came in back then. As soon as lockdown started, I realized, oh, you can't do a 10 crore film now with newcomers. You can't do a film because OTT is coming, that is coming, this is coming. I just thought that if OTTs enter everybody's houses, people get exposed of so much content and they'll get updated quickly. So I thought I can risk anything now. I can risk writing anything that will come out in 1-2 years and make sure that people are updated by then. That was my thing. And I think OTT, and not just OTT, as in the content that came out during that period, people just got exposed with lot of cultures, new styles of film and everything. Correct. And even then audience lo kuda choose vidhanam kuda maaripoyindi. People are also This expecting film something is very relevant, and after 5-10 years also this film will be very relevant because there are no rules in this film. There's no structure. It's like it's a chaos, but there's an order in that chaos. There's a beauty in that chaos. So and that's why I think it'll stay relevant for a very long time, and I think it's a brilliant. కాకపోతే ఈ సినిమాకి అంటే కాంతారా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ని కాంతారా డిఓపి ని ఒప్పించడం ఎలా జరిగింది అని Kantara DOP వాళ్ళు ఎలా Arvind accept is చేశారు? our best friend. Like we've together come to the industry together. ఓకే And we always wanted to make a film. So our first film, we wanted to make it as Gulmohar. It was an intense romantic drama. So we wrote that together for like 2 years. That is when lockdown happened. That is when I realized we have to keep Gulmohar for hold for now because it's a very big budget film. Let us do a small budget film. But that small budget film, we thought we'll do this film for like X amount. It just went 5x. It almost touched Gulmohar's budget then. And Ajanish, I've been a fan of his music from a long time. ఎవ్రీబడి ఈవెన్ తెలుగులో కూడా She పిచ్చ is very పిచ్చగా big fan of Ajit. వెరీ బిగ్ మ్యాన్ yes So when we went and told him the story, and he's also the same vibe. And I remember I had doubted this film at a lot of points while watching. Like probably audience might not get this. There's so much chaos. I don't think they'll just dismiss it. That guy, he was like, if they don't come and hug you and clap in the theaters, I'll change my name. This is, you can write it down if you want. From the experience that I have, this might be your first film. I have done a lot of films. I am telling you, when I see the copy, I can have a basic gauge. So, and he had a difficult time composing, scoring for this music, for the film, because it's only dialogues. So when music eppudu vastundi, when there is montages, when there is slow motion, and when people talk when they're reacting, which is silent. When there is dialogue, you can't put music because people need to hear the dialogue. And this entire film, if you see, I'll share the edit timeline sometimes. You can never see 4 seconds in the entire film without a dialogue. So he had to, so challenging for him to, because that is his work also, no? He has to do it well. So he's done a brilliant job. And it's not just one dialogue, మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందరు మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా, డెడ్ బాడీ అక్కడ ఉందంటే నువ్వు ఒకటి వాడు. సో 3-4 లేయర్స్ ఆఫ్ వాయిస్ విత్ BGM. Right. And brilliantly done BGM. And in the mixing theater లో మేము ఫస్ట్ 3 reels విన్నాం, ఫస్ట్ హాఫ్ చూసినప్పుడు ఇట్ వాస్ సో గుడ్. లైక్ ఎట్లా చేసినారా ఇట్లా అనిపించింది. నిజంగా డైలాగ్ యాక్చువల్లీ ఒక ఉంది, హీరో BGM చెప్తూ ఉంటే మిగతా వాళ్ళందరూ కామ్ గా ఉంటారు. ట్రైలర్ అప్పుడు చూస్తుంటే హైలైట్ కూడా అవుతుంటది. overall చాలా డైలాగ్స్ వస్తుంది. yes సో అన్నిటిని ఒకేసారి మ్యాచ్ చేయడం అండ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ వినడం అనేది కొంచెం కష్టం, బట్ అమేజింగ్ గా వినిపిస్తుంది. రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా కింద కామెంట్స్ చూస్తే చాలా మంది అదే ఏంట్రా ఇది క్రేజీగా ఉంది అని. ఈవెన్ సాంగ్ కింద కూడా నిజంగా మా హాస్టల్లో చాయ్ ఇట్లనే ఇచ్చేటోళ్ళు, మా హాస్టల్లో రసం ఇట్లనే ఉంటుంది. వెరీ రిలేటబుల్. Yeah, extremely relatable. మీరు ఉన్నారా Like I said, హాస్టల్లో ఇంతకు? నేను ఒక 2 years హాస్టల్ MBA చదివినప్పుడు I was in Bangalore only. చాయ్ అట్లనే ఉండేనా మీకు కూడా? అట్లనే ఉంటుంది హాస్టల్ సాంబార్ అట్లనే ఫుడ్. అండ్ అది అంటే మోర్ దెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ థింక్ వాట్ దీస్ గైస్ మేనేజ్ టు డూ ఇస్ క్యాప్చర్ దట్ ఒక స్పిరిట్ ఉంటుంది కదా హాస్టల్లో. దేస్ వన్ స్పిరిట్, రైట్? అది వి కాంట్ డిమినిష్ ఇట్ బై చాయ్ బాగుందా సాంబార్ బాగుందా, బట్ ఒక వైబ్ ఉంటుంది, ఒక రకమైన పీపుల్ ఉంటారు, అట్లాంటి వాడు ఒకడు ఉంటాడు, ఇట్లాంటి వాడు ఉంటాడు, వాళ్ళందరినీ వీళ్ళు భలే కాజ్ చేసి ఇట్స్ లైక్ హిలేరియస్ ఫన్ రైడ్ ఆన్ ద 26th. Want to see India, you neither need to visit a train.
Right, true. Actually, train also probably where rich people Depends might on the not route. travel. Or a hostel. Hostel, you find everybody, rich, poor, that, this, psychos, most happiest people. One, after going out of hostel, they might be a Guruji. You might go to Himalaya or you might go to America. You can you never know what is in a hostel. Such a assortment of odd eggs. Right. The best part was we were in hostel. Throughout the shoot, we stayed in the same Yeah. hostel. We woke up there. We shot. Again, So we because, slept there. It was organic. It was like we were hostelites already. Okay. So from 6 p.m. to 6 a.m. We used to shoot. 6 Yeah. a.m. we used to sleep there. Wake up somewhere in the afternoon. Share the same towel. Share the same bathroom. Just go. మామూలుగా గర్ల్స్ హాస్టల్లో ఉంటుంది బట్ ఆవిడ మోస్ట్ మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాను నేను. ఇది కాదు, కొంచెం మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి. See, definitely pulling off all those scenes in 1.5 day was very challenging. And throughout the working experience, కానీ అది అక్కడ ఏ మాత్రం నాకు అది ఛాలెంజింగ్గా అనిపించలేదు. I think because of the crew. దే వర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ, అంటే ప్రతి దానికి ఒక ఆబ్వియస్లీ అట్లాంటి సీన్స్ చేసేటప్పుడే ఒక ఎనర్జీ వేరే రకంగా ఉంటుంది, నవ్వుకుంటూ జోకులు వేసుకుంటూ. సో అసలు ఆ వర్క్ ఎలా జరిగింది ప్రాబ్లీ అందుకే నాకు నొప్పి కూడా నాకు తెలియలేదు అప్పుడు. వెంటనే నెక్స్ట్ డే తెలిసింది, వెన్ ద హోల్ అడ్రినలిన్ రష్ కేమ్ డౌన్, అప్పుడు తెలిసింది. బట్ యా, ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్. అట్లా ఓపెన్లో కొన్ని సీన్స్, అంటే ఆ సీన్ గురించి నేను చెప్పలేను. మేబీ ఐల్ పుట్ అ స్మాల్ పిక్చర్ ఆఫ్ ఇట్ మేబీ అ డే బిఫోర్ ది రిలీజ్. సో కొన్ని ఉన్నాయి. సో ఫ్యాంటసీ మొత్తం నేను ఏమేం నా లైఫ్లో ఫ్యాంటసైజ్ చేసి ఇలా కనిపించాలి, వర్షంలో తడవాలి, అవన్నీ ఈ సినిమాలో జరిగింది. హిస్ ఫ్యాంటసీ విచ్ ఐ ప్లేడ్. బట్ మీరు అనుకున్నది జరిగింది కదా మీకోసం. బట్ ఇది ఒక 14 సీన్లు, ఒక 14 షాట్లు, అవన్నీ ఒక 14 రోజులు చేస్తే బాగుండేది. 1.5 డేలో చేసేసరికి అది కొంచెం మేబీ ఐ కుడ్ నాట్ ఎంజాయ్ ద ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ఇట్. మీరు చాలా బిజీ కాబట్టి అంతే తీసుకున్నారు. చాలా బిజీ.